lishonile ninebakalazize lishonile emalangeni lamahle imukelana Tindzaba tangensimbi yesikhombisa ntethelwa ngumsakazo wetfombo lohamba embili yeSwatini TV libito lami nginondumiso vela kade ngihamba naye namacabiso nkambule kwalomhla singene kuto Tindzaba. Sibenkosi Mswati wesithathu sithi kubambisana nekushiyelana lwati elihlangothini lwetemandla emkhathini welive leFinland nelive leSwatini kungeta ukuthi live leSwatini lizuze kakhulu kulolu hlangothi ikakhulu ngoba live leFinland selithuthuke lefika esigabeni sekutigicitela temandla ngetindlela letingayinyukubedi imvelo ngwenyama ephefumulo esigodlweni ngalozitha ngesikhathi emukela incwadi tebuncusa kulisiba likhulu losekungiyena ancusele live leFinland kuleli budlelwane emkhathini kwelive leSwatini nele-Republic of Finland baqala ngenyanga yenyoni eminyakeni wa-1990 kuqinisa budlelwane bawo kungako lamavele amabili analabo labawancusele emkhathini kwawo kude atawukhona kuchumana nekudlondlobalisa lobuhlobo lobukhona emkhathini kwawo noma nje lamave akahlalelane njengoba asetinhlangothini letehlukene temhlaba anako kufana njengoba omabili lamave ngamave lamancane lanebantfu labancane kanti futhi yaphinza atimele Silo inkosi Mswati wesithathu sithi njengoba live leSwatini lisetama ukuthuthuka kunengakhulu lelitakufundza likuzuze eveni le-Republic of Finland kwatise ukuthi lela live leselivele lithuthukile imbube emhlaba iphefumula esigodlweni ngalozitha ngesikhathi yemukela tincwadi tebuncusa telive leFinland lapho ingwenyama ibanga kakhulu umsebentilo wentiwa yiFinland kusekela inhlangano yesiphambano lesibovu lephindze ibe lusito kakhulu eveni leSwatini. We are all very much concerned, especially with the situations of the world where there are so many conflicts, which has affected not only the European but also many parts of the world, including here in Africa, where we see that some of these conflicts, they have some serious consequences where of life, loss of properties and so on is always occurring. And we hope that there will be peaceful solutions which could be found in all the different conflicts that, of course, are occurring all around the world, because conflicts really don't bring no prosperity into any country, but instead they bring disaster. So if we can find peaceful solutions to all of them, that will be very good. I've also been pleased to learn from your country that you are one of the countries which is moving fast, especially when it comes to energy, especially the energy which is more friendly to the environment. This country, Eswatini, we are having agreements which pretty soon will come to an end within the next coming 2 to 3 years. Those agreements will come to an end. So the kingdom is, of course, in the process of looking for companies that can also produce reliable energy, enough for the whole country and so on, and all of this. Of course, we are looking at many options, including going for the ones which are less problematic to the environment and so on. So to hear that there are many companies in your country which has that kind of expertise, it's of course a very interest for us here in the kingdom, and we hope we can use your office to attract most of those companies to see what kind of offers we can give here in the kingdom, so that we can also work with them in terms of establishing energy sector and so on. Ethula tincwadi takhe tebuncusa ambassador Anna Keisa Henneken uvete ukuthi labanye bosomabhizinisi labakhulu belive leFinland sebavele baqalile kubuka emathuba ebhizinisi lapha eveni leSwatini. Finnish companies have a lot of expertise in these fields. However, it is also important for them to be able to operate in a predictable and transparent business and investment climate. Your Majesty, I would like to reiterate that the Republic of Finland
warmly cherishes the good relations we have. Special ceremony today further strengthen those bonds. Livele Finland liyabuthokotela budlelwane balamavele amabili futhi litimisele kubuthatha libubeke ezingeni leliphakeme. Etindzabeni kubika upholile Maziya esigodlweni kaLozitha. Ndvunankulu Cleopas Dlamini ukhutsata sive semaswati kwekuthi siyihambise embili inhlonipho ngalesihlanu kuleli viki njengoba kutabe kulilanga lemnyango wecondzisa timilo ngoba kutabe kunemakhosi elive. Ndvunankulu ukuvetela ngalesithathu ngesikhathi avakashele umnyango kuyawubuka kwekuthi usebenta kanjani lapho afike wawuncoma ngekufundzisa emakhono kulabo labagcwine ngaphansi kwawo. Ngalesithathu uNdvunankhulu Cleopas Dlamini uvakashele umnyango wecondzisa timilo kumathapha lapho afike wabuka khona imisebenti leyahlukene leyentiwa ngilo mnyango. Ngekubuka simo saleli khaya lesikulo ungacishe uthi vele inhlonipho ivele hamba embili ayidzingi ukuthi uyimemetela wonke lonke lapha nje kuyathi kusivele kufuna atiphathe kahle ahloniphe ngoba kutabe khona nabaselive netivakashi nje tethu kuya kulamanye emave ngekule khona ngibonile nje ngisahamba nangale labasebenzela khona bathungela khona ukuthi badzinga vele ungathi ungafakwa emandla ngasemalini ukuze kube khona lokusebenza sikhathile ukuthi ukhona vele la kusashoda khona. Ngiyadawuta emabhajethi ngebhajethi siyabathembisa ukuthi kungakapheli isikhathi lesidze kufanele ube khona kusekwendekile nenhlaleni kahle nje yabo bonke ama-inmates siyathembisa ukuthi ukhona lesidaphulwethu. Ngenyanga yendlovana kulo mnyaka umchumanisi emnyango wecondzisa timilo Gugulethu uDlamini uvete kwekuthi sive lesigcinwe ngaphansi kwalo mnyango sing-3,641. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla titfombe tibuya emnyango wecondzisa timilo. Indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard isukumise ngalokusemthethweni lihlelo loluhlose kukhutsata abafundzisi kakhulukazi bafundzi labangemantfombatana ukuthi bafundze bate bacedze esikolwa. Indvuna yelitiko lihlelo libitwa ngekuthi i-Education Plus. Kulolu hlelo kude umntfwana utawuhlala ekhaya angaya esikolweni ngesizatfu sekuthi ukhulelwe. Lo msebenzi bowubanjelwe esikolweni sasemoyeni. Ngenhloso yokuthi umntfwana loyintombatane afunze esikolwa acedze nanoma sekanemntfwana indvuna yelitiko letemfundvo Lady Howard yetfule umsebenzi we-Education Plus ngekubanjiswa tinhlangano temave yakamhlaba United Nations. Indvuna ichaza kabanti ngalo msebenzi. Silahlekelwe bamfana lamaningi bemantfombatana ngetindzaba ukuthi babe sebayatethwala labanye babe sebangena kuletinye nje tindzaba lesethi bakhokha esikolweni towuhlanganyela la sitowubukisana ukuthi singabathola kanjani labantwana lese basiphukele endleleni sikhone kubathatha sibabuyise etikolweni batokhona ukuthi bakhone ukuqhubeka baqedze etikolwa bakhone kufundzela nemakhono thite bakhone kuhamba bayotiphilisa bakhone neqhubeka baphilise imindeni yabo nasebanayo. It is all about ukuthi sifuna abantu bethu babe setikolweni bemantfombatana akunandzaba ukuthi kwendekene noma akanamali ekhaya abanamali ekhaya kuyahlushekwa lama organizations lawa aka-UN athi sesihlangene siyabukisana ukuthi sitawubambisana kanjani ngalabantwana sibathathe sibabhadalele lapha etikolweni labo bantwana lese basilahlekelele sibathola sebaphume ngepregnancy noma ngaleto tizathu kumbe bayengeke lapha nalapha. Letinye tinhlangano letibambise litiko letemfundvo kulo msebenzi tifake ikhatsi inhlangano yaka-Nature. Umcondzisi wenhlangano yaka-Nature Khanya Yamabuza uchaza kabanti ngekuthi le nhlangano ibambisa kanjani ku-Education Plus. Nasi sisingena lapha ka-HIV tinombolo tiyasiphikisa nyalo bantfwana labaningi babonakala bane-HIV because bayithola i-HIV ikakhulu bayithola ngalesikhathi esidlula kuso lesi badima kakhulu se-COVID. Sesicabanga ukuthi-ke bekunene asibambisa kube inyanza leyo kube ngilowede nesigeja sakakhe sibone ukuthi singakhona ukuthi sibambisane ngakuphi nekuthi umntfwana aprotecte ikakhulu umntfwana wentfombatana. Umfundzi bagcinile Sigudla uthi wakhulelwa aneminyaka leli-15 kodwa lokho akumfakanga imanti emadvolweni ukuthi angasabuyele esikolweni. Akusimelula kubuya esikolweni especially nangabe ubuya usese pregnancy bayahleka
ukhulume tonke tintfo labangakhuluma ugcina utikhanza sowufisa nalokuyekela lesikole. But if you have dreams uphushwa ngilama goals akho not labantu ukuthi bathini. Education Plus ubuke bantfwana ukuthi bacedze esikolweni bangilaba phephile nalabaphilile. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa, Tithombe Ngithemba Shabangu emafutheni. Indvuna yelituketa amabhizinisi nekuthengiselana mancoba akhumalo ethi bahlangela itimali sebatawukhona kutfola lwati ngemathuba lakhona ekuhlangela timali lapha eveni ngekutfola lwati lokufaka ekhatsi amathuba kanye netimakethe kulokunye. Indvuna bayikhuluma nayo isukumisa ngalokusemthethweni ye-Eswatini SDG Investor Map. Hulumende welive leSwatini ngekubambisana nenhlangano yakamhlaba yentfutfuko i-UNDP usukumise umgomo wemasu webahlanyeli timali lohambisana nentfutfuko yakamhlaba lekhonsako i-SDG Investors Roadmap. Yetfula loluhlelo indvuna yelitiko letemabhizinisi manqoba khumalo ithi bahlanyeli timali batawukhona kutfola lwati lwetingonde tahlukene lemisebenti labangahlanyela khona imali. Lena i-website lapho khona ungakhona kuthola ema-projects khona lapho ema-investors angakhona lokho ukuthi a-investe khona etintweni letitsengwa live kuze ukuthi kusitakale emaswati. So khanza kokuthi-ke nema-investors lala ekhaya nema-financial institutions lala ekhaya noma ngama-projects lamancane losithi ngama-SMEs noma ngama-projects lamakhulu bangangena kule website babuke lokho ukuthi ngumaphi ama-projects labangawenda bangayithola kuphi i-finance yawo futhi yabita malini kuze ukuthi bakhona lokho ukuthi bawende. Lesikuthandza kakhulu lokusebenza na UNDP ukuthi lama projects a-addressa lokho lesithi ngema UNDP SDGs, Sustainable Development Goals. Lokusho ukuthi kuleyo project iyasho ukuthi lena ibuka mhlawumbe i-food security, mhlawumbe lena ibuka i-energy ukuthi wonke umuntu athole i-energy kanjalo. So ungakhona lokho ukuthi usearche lama projects mhlawumbe usebenzisa lama SDGs bese ke sekukhona ubona ukuthi kusho ukuthi na i-project longayisebenta to support that SDG. Umphathi wenhlangano yetentfutfuko yakamhlaba Rose Batintera uthi lizinga lokuhlanyela kwetimali lokuchamuka kubosomabhizinisi kukhombisa kwehla ngesizatfu se-COVID-19 lokwenta kube nesidingo semasu lakhaliphile ekuvusa iminotfo. Private investment in Eswatini has also been on a decline, as we all know, as private sector gross fixed capital formation decreased from 8.6% in 2019 to 0.625% in 2020. All these issues speak to the need for a market intelligence tool that is about to be launched today. Dr. Khanyisile Dlamini welibandla lelikhanga abahlanyeli timali uthi lolu hlelo luyingqayizivele. Lolu hlelo ke libuketa inhlangothi letisitfupha lokufaka ekhatsi tekudla, tetakhiwo, temfundvo kanye netemandla. Kulokunye etindzabeni kubika Sondomlangeni nginavuma Inkosi Nzinisa kumathapha. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakade seyikhuthaze libandla letekuvakasha kuleli ye-Eswatini Tourism Authority kwekuthi licinisekiswe ukuthi tivakashi letitakuleli tiba nawo umshwalensi wekuhamba kwato kanye nalowo wekutingenela esibhedlela nakwenteka tiphatheka tisekuleli. Indvuna bayikhuluma ehhotela eHappy Valley ezulwini ngesikhathi lelibandla lifundzisa labangaphansi kwalolu hlangothi ngekuthi bangatihlanganisa njani tintfo labatentela tivakashi kude tewukhona kuhlala emalanga abe maningi kuleli i-tourism packaging. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakade ithi kude leSwatini likhange tivakashi kunesidzingo sekuthi libandla letekuvakasha kuleli Eswatini Tourism Authority lende siciniseko ukuthi tivakashi letita kuleli tiba nawo umshwalense wekuhamba kwato kanye nalowo wekubengetela esibhedlela nakwenteka baphatheka kuleli i-travel insurance kanye ne-medical aid. Indvuna ithi lo msebenzi lowendiwa ngileli bandla wekuhlanganisa tintfo letingentiwa tivakashi kude titawukhona kuhlala emalanga abe maningi kuleli i-tourism packaging uyintfo lenhle ngobe loku kutawukhulisa umnotfo wakuleli.
Indvuna ithi nanoma etikhulile tinombolo tetivakashi esigabeni sesibili salomnyaka losetulu tafika ku-105,572 naticatsaniswa neminyaka lophelile kusekuningi lokufanele kwendiwe. What packages are there for the people? So when somebody is out there, he should be saying, if I want to come to Eswatini to spend 3 days, this is the package that I will get. For 4 days, this is the package. For 1 day, this is the package. And that is what we should all be aspiring. Therefore, it means we must be exploiting the beauties of this country, the events of this country. We need to look at this team, look at the issue of medical aids. I think, and touched a bit on the issue of insurance. Now, you're a tour operator. You have people within your bus. What happens if there's an accident, for example? How are they insured? For me, those are some of the things that we also need to look at and appreciate. Sihlalo wenhlangano lebuke elihlangothi lwetekungcebeleka kuleli Mark Ward uthi kuhlanganisa tintfo labatendela tivakashi kute titawukhona kuhlala imalanga abe maningi kuleli i-tourism packaging kumgcokwa njengobe kutawufukula umnotfo welive. We really want something that's in the marketplace coming out of this course. We understand this is a journey. It's the first course we're doing of this nature. We're not going to get it 100% right. We're going to develop this thing as time goes on, and there's going to be lessons to be learned. As in each one of you, when you start to develop your package, there's going to be lessons that you learn in that development of it all. Indvuna ithi leli bandla linikwe insayeya yekuthi lakhe imali lengu-2 billion emalangeni ngenyanga kute kuvakasha, kanti tivakashi letibhekeke kuleli kufanele tibe setifika ku-2 million ngeminyaka eminyakeni wanga-2025. Etindzabeni Eswatini TV, kubika Nelsi Wendla ngamandla kunambongwa Dube ezulwini. Indvuna yelitukuleto kulima Jabulani Mabuza seyemukele imijovo yekugomela butshatsha letinkhulungwane letisihlanu. Le mijovo ibuya enhlanganweni yetemphilo yetilwane i-World Organization for Animal Health. Indvuna yethi le mijovo ifika ngesikhathi lapho umnotfo welive ungakemi kahle kanti leSwatini lilungiselela kujova tonke tinja letikhona eveni ngenyanga yenyoni. Indvuna yetekulima Jabulani Mabuza ithi le mijovo yekugomela butshatsha ifike esikhatsini lapho leSwatini lilungiselela kujova tinja ngenyanga yenyoni. Indvuna ithi uhulumende uyalubonga lolu sito lwemijovo letinkhulungwane letingemashumi njengoba titawusita live lijove lisalwela kucedza kubutsatsha kungakafiki umnyaka wa 2030. Lamadosi ke akusiko nje ekuwabeka kepha ngeyokulibambisa live esifeni lesibitwa ngekuthi butsatsha. Imvamisa ke dokotela Letswenyo eveni kuye kuthi njalo nje ngaSeptember embele nangakafiki September lelibandla lolibonako labodokotela liye licale likhulumisana nesive ekutheni bantu ababhalise tinja tabo lesikukhuthatako ke ukuthi bantu abatibhalise baregister leto tinja labanato emakhaya. Le mijovo ibuya enhlanganweni yemhlaba yetemphilo yetilwane levete ukuthi kuyakhuthata kwesekela live leSwatini njengobe kuyabonakala ukuthi le mijovo yendani. Rabies is killing 1 person every 9 minutes, as you saw in this slide. I can confirm that. And what's more, this 1 person are mostly children of below 15 years of age. And even what's more, Honourable Minister, there are vaccines to stop this. So it's not like COVID or other complicated diseases where we are found unprepared, we don't have vaccines. This one we have everything, but it continues to kill people. And if you tally that, it comes to around 59,000, or let's just say 60,000 people per year. Dokotela wetilwane Dokotela Bavukile Kunene uthi litiko letekulima lifuna kujova tonke tinja letikhona eveni wacela nekutsi indvuna icelele bomadibhane timbasha tekwenda lo msebenzi kuhulumende.
There were allowances that our officers were able to claim, but we know with the economy, but we are hoping that you can advocate for us in cabinet, but only claim so that this can be a great success. Dr. Kunene uthi tinja letikhona eveni tibalela ku 100,000. Tindzaba Eswatini TV kubika Themgose Mavimbela Kamanzini. Kule tibuya ngaphandle kwakuleli Mengameli welive leMelika Joe Biden ufunga uyagomela ukuthi live lakhe ngeke lime ingunaphakade limele ukuthi live le-Iran libuyele litibophelele ngephansi kwesivumelwano sekungakhiciti tikhali tembubhiso. Biden bekakhuluma emhlanganweni nebetindzaba emahhovisini andvunankulu welive le-Israel Yair Lapid. LinkedIn kule utanembiko. Nondomiso sivusele nembukeli etindzabeni. Utakhumbula nembukeli ukuthi langeni layitolo ufikile mengameli welive leMelika Joseph Biden lapha iveni le-Israel njengoba selihamba kanti ke kufikeni kwakhe uhambe wayahlola ke i-defense system inkanjini yamasotsha elive le-Israel. Waphinze ke wayenza yesikhumbuzo i-Holocaust Memorial wafike ke wabeka timbali ubese ke sobamba inkulumo nalosabambe kubangdunankulu welive le-Israel Yair Lapid. Bathinza ke indzaba letiningi letifaka ikhatsi tindzaba tekucinisabelelwane kulamave lamabili indzaba yekungevani kwe-Israel ne-Palestine nendzaba yokwakhiwa kwetikhali tembubhiso live lase-Iran. Babeseke lo mhla sebayisayina ke leso sivumelwano lokuliphawu lelikhomba ukuthi batawubambisana kuletindzaba lesengititsinzile lebakhulumisene ngato naletinye lebatawuchubeka bakhulume ngato basaqinisa lobudlelwane balamave lamabili. Kanti ke babeseke sebaba nemhlangano nebetindzaba lapho ndvunankulu Lapid achazile ukuthi kuletindzaba yase-Iran bona bayi-Israel abasethembileyo ukuthi i-Iran itawukhona nje kulalela imave akhuluma ukuthi magama akaboni ukuthi atawusita kuphi naleyo diplomacy akaboni ukuthi itawusita kuphi uthi yena i-Iran ayitshelwe kahle kamhlophe nke ukuthi nangabe itawucinisa inhloko kule ndzaba yenuclear itawuthota lolumande. Asesimuve nondumiso yena endvunankulu Lapid. They want to destroy the only Jewish state in the world. We will never let that happen. Words will not stop them, Mr. President. Diplomacy will not stop them. The only thing that will stop Iran is knowing that if they continue to develop their nuclear program, the free world will use force. Kanti ke mengameli Joe Biden nanaye nakethula ke inkulumo yakhe uchazile ukuthi iIsrael isihlobo lesizala selive leMelika. iMelika kwaba ngilo live lelicala lekwemukela live leIsrael when Israel became a state. Bese ke nawe uyaveta kutheni cha kulendzaba yeIran bona balive leMelika basenalo lethemba lekuthi diplomacy mnyona itawusebenta kulendzaba lena. Kuthi ke kepha iMelika ukhulume ngesingisi njengoba kulwimi lwakubo wathi America will not wait forever kuze ithole response kuthi ingabe kulezivumelwano sa 2015 seletindzaba tenuclear iyabuya yini kuso iIran na noma cha. As we work together toward greater integration, we'll also continue to work toward a lasting negotiated peace between the state of Israel and the Palestinian people. Israel must remain an independent, democratic Jewish state, the ultimate guarantee and guarantor of security of the Jewish people, not only in Israel, but the entire world. Katika ndumiso ilangeni la kusasa utawusuka eveni le-Israel mengameli Joe Biden alibhekise eveni le-Saudi Arabia. Uphathiswa ke amagama aphathiswa ngundvunankulu Lapid njengoba kubheke ukuthi akhulumisane nabo mengameli abafekhathi mengameli wePalestine bo-Iraq bo-Oman nalabanye. Uthi akahambe lapha eMiddle East afike abethulele nje umlayeto omunye ukuthi iIsrael itivulile tandla tayo ukuthi ikhulumisane nabo makhelwane bayo nabozakwabo ukuthi bakhe kuthula bakhe kuvana emkhathini kwemave lase Middle East. Kanti ke ngena mengameli oqala ke nga emlandweni welive leMelika lo tawusuka iIsrael ngeflamashini alibhekise eveni le-Saudi Arabia. Kanti ke uyalapha iIsrael njena waqala ke Israel Joe Biden ngeminyaka wa 1979. Sitalilandzela ke lelo hambo lakhe lalapha eSaudi Arabia njengoba asolwa kakhulu ukuthi uyawufunani eSaudi Arabia njengoba kunensatheli leyabulawa
lapha eveni laseTurkey kusolakala ukuthi yabulawa iCrown Prince yalo live le-Saudi Arabia. Cishe ke lube njalo nje lihambo lakhe President Joe Biden lapha eveni lase-Israel njengoba selifike-ke emaphenselweni noNdumiso elangeni lalomuhla. Asibonga kakhulu Guli akusethulela umbiko kanti sesibuya ekhaya. Indlu yelitukethi 70 tembuso mabulala maseko ithi iParliament leyaphasisa imali engangalokuthathu ekhulwini 3% ye cost of living adjustment. Indlu yethi litiko litawusebenta ngemali lenganga 220 million emalangeni. Indlu mayikhuluma eParliament lapho emalunga eParliament bekakhuluma kusebenta kwelitiko leti-70 kulesigaba sekucala seminyaka wa 2021-2022. Emalunga ePhalamende nakakhulumisa lo mbiko avete imibuto lephathelene nendzaba yeluhlelo lo PMS kuthi kwentiwa yini kuthi solo lingapheli. Emalunga ePhalamende yakhulumise nendzaba yekumiswa kwekucashwa kweti-70 tembuso ikakhulu leto lesetishonile kanye naleto letithethe umhlala phasi. Emalunga ePhalamende ndlulise kukhathateka ngendzaba yemali lengu-3% letawutfolwa baphathi betikolwa. Lenye indzaba levelile nguleyo yetindlu tahulumende. Minister Silvo sitshela sekunabo IPA. I suppose this is the Principals Association. Yini le? Is this a union or a staff association? I need to be educated. Kutsi yini le? Utangiphendula, nasangiphendule ndawubuya nalombuzo kanisendani la. If it is a staff association, then I will have a different set of approach than if it is a union. We have always had President Bagasinati being headmasters or headmistresses. Now say yini le. Ngaqala kumna kuba ngithishela 1982 azange sanegotiatelwa abo head teachers. Kuyaqala nje lokho. This is ingqayizivele lekithi and ngiyadoksa kutakwendekani lemumva lesiqubulo selitiko letemfundo lithi lelikhuluma ngequality education ayisoke yabakhona kunenkundla nje akuna security guard akuna secretary lofuna sitele sive sibhalise abantu la nakuzaneni akuna groundsman lofuna akhona nje ukuthi bantu bete to a service center lenalo noma to a center lengaya lamaswati lenako konke lo lehlobile nale idetinetiniyo. But no, it's in a way doing very well. We can show so many pie charts to say hiring freeze. Seyiphendvula indvuna yelitiko leti-70 mabulala maseko ithi litiko lisebenta ngemali lekhona ikakhulu leyo iPhalamende leyayibusisa lenganga 3 million emalangeni. Ngicela kungena kuna indzaba yakhona. Ahlonishwa shemene. See public service asisebenzi thine ngetimali lesihamba sodaba. Sisebenzisa imali sitholela phela. Kwaba iPhalamende ngangikho naniko lesavuma 300 million. Yebuhle ivela labanye bathi 290 but thina si public service zathuthi 300 million. Lapho khona 220 samathi kokuthi uya kukhola. Sathi ukuthi 220 million. Sathi ukuthi 15 million uyo engage a consultant. Letawubuka le miholo sebenta uhulumeni isa review. Sase sithi ke imali enganga 65 million itawu addressa ema appeals. Kuteke lenye imali singasebentela tikwayo bahlonishwa ngaphandle yabusiswa ngile parliament the honorable August House. Sisebentela ke tikwayo bahlonishwa ekutheni sichube lo msebenzi wahulumeni. Ngiyembese ngivakhlungu nasethi iParliament incane 3%. 3% phela ngileyo bahlonishwa. Levele yabusiswa ngilendlu le. Ngaphandle kube bahlonishwa yabusiseka kumbe singakanaki but sine si public service. Sithe manje ukuthi singase sesofuna lenye imali. Sebentele tukwemali lekhona. 3% yes kungasho ukuthi mncane. Asabhicane nalo 1% lo isweet na. Bahlonishwa. But naloko
Nangakubuke lebandla lelo ukuthi sendlulapi. Tithukuthuku utalo lebandla lelo. Ngithi nje angibonga lambe kwena. Le mali leyo ngile usuroba Peter uze uyopeya Tom. Ngilena la isho kumhlonishwa wasehukweni ukuthi aphe ama-gains ale mali lenithi nineke lena ke hawu sema savings. Sakhona si-public service ukuthi singena ema-savings. Yebo abuhlungu njengoba unisho bahlonishwa. Langanga 300 million. Indvuna iphindze yaveta ukuthi kumiswa kwekucashwa kusitile kakhulu ekuthenini kuliwe netisebenti tembuso mbumbulu ghost employees. Indvuna ibese iyacondzisa ukuthi inhlangano yabothishela ye-Eswatini Principal Association itikhulumele yona itafuleni, ngako-ke ayikhulumeli tisebenti tonke tembuso. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginamuzi Mkhonda ePhalamende. Selivule ngalokusemthethweni lidiphi lelathiwa ukuthi idondolo lelisempofu ngaphansi kwenkundla yasemhlangatane. Leli diphi libide tinkhulungwane letingemakhulu lamathathu temalangeni 300,000 emalangeni. Ikhuluma imayivula leli diphi indvuna yaleli tiko Jabulani Mabuza itsite emadiphi abalulekile kubafuyi kugcina nekunakekela imfuyo. Ikhuluma kulomcimbi indvuna yelitiko letekulima Jabulani Mabuza ivete bumcoka nekubaluleka kwemadiphi kakhulukati esigabeni sekugcina imfuyo iphephile. Indvuna ithi miningi imisebenzi leyentiwa ngemadiphi kufaka ekhatsi kutholakala kwemvume nelusito lolutholwa abafuyi mayelana netifo letiyaye tihlasele imfuyo iphindze yente kube melula kubanjwa kwetindali letisita abafuyi ekuthengiseni imfuyo yabo ngelinani lelisetulu. Ayikho into lebalulekile etilwaneni noma ke tifuyweni tethu njenganasi naleli diphi lesitewulivula namuhla ngivile ukuthi le kuthiwa idondolo sitowuvula ke lo msebenzi lomuhle kube tilwane tifana nebantu nato ngathi shaya tandla ti celebrate ngoba kuto lokhu lesitokwenda kubaluleke kakhulu. Angicizelele ke nokuthi akusiko nje kuphela kokuthi uletha tifuyo utidibhise kube kuphela lesakhiwo lesi singasetshenziswa nasetintweni letinye letine sakhiwo la khona nema permits ethu nje kuba lula kuwathola kubonakala nasekusetshenzwa mhlawumbe akhona loyo extension officer welitiko indzawo lena yokuthi siphindze sitelaphe letilwane tethu ngaphandle nje kwekudenya emandini ukutibuka thutane sinani ikuphi inkinga akhone kukusita lona lesimbita ngekuthi ngumadibha. Lilunga lephalamende lenkundla yasemhlangatane Madala Mhlanga litsite bayatfokota kwekuthi bafuyi imfuyo yabo seyitawuhamba libanga lelifishane kuya ediphi. Mhlanga utsite noma leli diphi lilihle kodwa lendzawo isashoda ngemanti kude leli diphi lisebente kahle. Siyakuthokotela sibalimi bendzawo mina not only local MP ngwala embofu mangekhaya nje ngisuka ngetinyawo ngelapha nami leli diphu ngidibhisa kilo. Siyabonga lokho kakhulu minister ukuthi nekuthi nje uthatha isikhathi sakho ngithi ke minister ezusasebenta ukhumbule ukuthi namhla udala ugcoke sigcoko saka natural resources kude manje la dipini uminister namhla lomele 2 agriculture natural resources emandi minister na amathangelo wengcala ngenhla le mnyaka lona sewes12 asolo sifuna nje emandi uthi afike kunasiveza sembofu. Indvuna ichubeke yakhutsata wonke umuntu ukuthi kube khona sifuyo lanaso ekhaya njengoba balitiko basukumisa umkhankaso lothi asidle kwethu ngenhloso yokucosha indlala. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nabonkosi Makagula emhlangatane. Indvuna yetekuvakasha netindzaba temvelo Moses Vilakati seyisukumiswe kwemthetho inhlangano yabosomabhizinisi labathengisa abaphindze bathenge tinsimbi letindzala esiveni ye-Eswatini Scrap Recyclers Association. Ikhuluma e-Alcon House kaManzini indvuna yethi le nhlangano ayicinisekise ukuthi yakha imithetho lecinile kuvikela kwebiwa kwempahla yahulumende netinkampani letinkhulu tintsambo telithusi kuleli. Indvuna yetekuvakasha Moses Vilakati seyinike inhlangano yabosomabhizinisi labathenga abaphindze bathengise tinsimbi letindzala esiveni i-Eswatini Scrap Recyclers Association kwekuthi yente siciniseko sekuthi tinhlangano letingaphasi kwayo
tisebentela ebaleni futhi tilandzela yonke imitsetfo. Ngitonikhutata ukuthi lelive asilihlobise nekwekwutsi lama products asiwacedzele. Kuba inhlanhla lembi ukhanze kwekutsi sekutsetshwe labo copper wire. Sike saba nemhlangano lomkhulu khona la kaManzini lapho kwakubukiswana lokuthi kwentiwa njani lokwekuthi akwehliswe lenani lekweba labo copper wire ngoba bayinkinga sowebiweke sekude kushayelana nawe umuntu usuyagula manje kufanele agijinyiswe aye esibhedlela. Sihlalo walenhlangano Mxolisi Mthembu uthi lenhlangano itawubambisana nato tonke tinhlangothi letitsindzekako isasebenta. Inhloso yethu ukuthi noma lihloba live siwaletha futhi nebantu bemisebenzi kulabanenge ngoba njengoba benivile nje ukuthi le nkampani leyicashe ngakho lena icashe ngakho ebantu siwaletha lamathuba emisebenzi kubantu but konke lesikwendako kube ukuthi vele seyeme lamthethweni asifuni lokube sesibamahlongandlebe. Indvuna ithi tinhlangano letinjengaleti timgcoka njengobe tigcina live lihlobile. Tinkampani letingaphansi kwalenhlangano tinge-25. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson Wendlangamandla kunambongwa Dube kaManzini. Umphathi wesifundza sakaManzini uMphanenkosi Gija sowethule ngalokusemthethweni umcimbi wetebhizinisi walesifundza lobutwa ngekuthi Manzini Day. Umphanenkosi Gija uthi umcimbi walonyaka utawucala ngelihambo lwetebhizinisi lotawusuka kumathapha luye eMalkens mhla ka-24 kule nyanga. Utawuthi ngeliviki lelilandzelako kube nemcimbi lomkhulu otawuhlanganisa bosomabhizinisi labancane balesifundza edolobheni kaManzini. Umcimbi wetemabhizinisi wesifundza sakaManzini uhlose kuthuthukisa bosomabhizinisi labancane balesifundza. Kulomcimbi labosomabhizinisi bakhangisa ngemikhicito yabo lefaka ekhatsi leyo yetandla. Umphathisifundza wakaManzini uMntwanenkosi Gija sewethule lo mcimbi walonyaka locala evikini lelitako. Sitawuqala ngebusiness walk lebekwe mhla ka-24. Shothi mhla ka-24 kulonyanga kulo July kutabe kulisonto ekuseni lapho sicela khona sikhuthatene sitofaka umqondo wento ebusiness sitowukweleka imali yokwenda le business yokwenda lo Manzini Day nekuthi bonke abantu abasekele basupporte sitophakamisa lo Manzini Day. Itawuqala kumathapha business walk lapho sitawalka khona ekuseni size siyofika eMalkens. EMalkens sigcinela nalihola epholile hall lapho kunema grounds khona ntasigcina khona ke sitaba netinkulumo khona nekukhangisa futhi letinto etinhle khona letentiwa ngemaswati. Siyacela ukuthi bonke abantu abakusekele lokho nako bese lo Manzini Day le main day lapho tinkhundla tonke takaManzini imiphakathi yonke le andamanzini nabo bonke labakwatiko kudweba labakwatiko kuthunga labakwatiko kubata labakwatiko kwenta konke lo msebenzi wetandla nabanye bakwathi nekubhala sibabhekile sitabe silaka Manzini mhla ka-29 kule nyanga kuJuly lapha eSomhlolo Park. Labo labafisa kungenela umshuco walomcimbi evikini lelitako kukhona lokuncane labatakukhipha lokutawusita lo mcimbi wonke. Lokuta exhibitor ngalomhla ka-29 uMntwanenkosi vele wacela lokuthi cha akube mahala. Ikakhulu kulabo somabhizinisi labasuka ikakhulu le etimkundleni emakhaya. Kepha-ke for the business walk emalangeni lamahle kucelwe 200 emalangeni umuntu for ukuthi kumele participate lo msebenzi. Lokhu lokwendiwa nguleli dolobha kutawusita ekuthuthukiseni labo somabhizinisi labancane labatawuthi bangakhula bese bafaka sandla lesibandi emnothweni welive ngemithelo yabo lebuya isite sona sive. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela kaManzini. Malangeni lamahla semukele wona umbiko wetimali. Standard Bank, it can be. Asiphinde sikamukele ngwanelo muhle sesingena kuto temidlalo. Indvuna temidlalo kulele Harris Bulunga ithi badlali bemidlalo
wemdlalo welibhola lemphebedo bakuleli abakhuthateke ngalowendiwe ngumdlali wa7 laseTunisia Ons Jabeur kuthi abengimake wekucala wekuqala evekatini leAfrika kufika kumancamu endzebe eWimbledon. Lungabe kakhulumana ke mukela lisito lemali leng150,000 emalangeni lebuya ebhange leBuilding Society lisekela lenhlangano lengamele umdlalo webhola lemphebedo kuleli. Libhange le-Eswatini Building Society liyachubeka nekusekela temidlalo letahlukahlukene takuleli. Leli bhange lelisekela inhlangano lengamele umdlalo welibhola lemphebedo kuleli pheceleti title sponsor kulomnyaka losetulu lisekele lenhlangano ngemali 150,000 emalangeni. Indvuna yetemidlalo kuleli Harris Bulunga ithi kusekeleka ngetimali kumele kukhutsate badlali balomdlalo kutsi badlale esigabeni lesisetulu. When we consistently combine our efforts in such a way, Madam MD, it won't be long before we see one of our own gracing the grandest of tennis stages. Just this past weekend, for those who follow tennis, we witnessed the close of the third Grand Slam of the year at Wimbledon, where one of the African countries, Tunisia, had a tennis player reaching the singles finals, that is Ons Jabeur. While it may look like a far-fetched dream for our own athletes right now, I do believe it is also doable in Eswatini. Kanti umphathi welibhange le-Building Society Mbali Sibanyoni uthi uyathemba ukuthi le mali nge-150,000 emalangeni inhlangano yemidlalo yelibhola lemphebedo batoyisebenzisa kahle. SBS management and the board has reached a decision to sponsor the association with a further 150,000 towards the 2022-2023 tennis development program. We believe this amount will assist in ensuring that some of the activities planned by the association are executed accordingly. It is in no doubt that we still have a lot to go as a kingdom in terms of developing the sports to help us compete with other countries even better. And I'm happy to acknowledge that this association has already begun that journey. Kanti mengameli walenhlangano imidlalo welibhola lemphebedo kuleli Derek Jele uthi budlelwane labanabo nelibhange basitile kakhulu ukuthi bathuthukise lo mdlalo emaphandleni. My last visit to the MD's offices, she indicated that the Tennis Association should include rural communities in its development programs. MD, I'm happy to report that our tennis programs and our tennis equipment are now visible in a lot of rural areas. For example, we have Gonchingila, which is around Hlati, and we have now even gone as far as Hluti, where we have donated equipment. Kanti kulabanye labakhulumile ngumphathi wenhlangano emidlalo ema-Olympics kanye naleyo ma-Commonwealth kuleli Maxwell Jele lovetile ukuthi inhlangano emidlalo yelibhola lemphebedo kuleli ingiletinye tinhlangano letenda kahle lapha eveni. Lobikela umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini eMbabane. Sithi sitibeka lapha engane lomuhle Tindzaba beseniphathethe nangensimbi yesikhombisa stanshiya naso simo selitulu semadolobha lakhethiwe ebusuku lobuhle ngwane. Forward thinking. Yep. For my business, this means having an ICT partner that's way ahead of the curve. Connectivity that won't let me down, and cloud-based solutions that will ensure my data is protected and accessible to me from anywhere in the world. Imagine that. Live on the edge of tomorrow with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business.
noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Ayisukani nemadoda udlala bedlala lona ingisela semgungundlovu ngithi sekuvele konakele kwaphetha ngomhla ka22 July 2022 eMavuso Trade Center ubiggest prize kutabe kukabi kakhulu phela lonyaka ukhona umdlalo webantwana car spinning, car expo, fashion show, music and many more. Ngithi ningizimu nyakatho Mpumalanga abantu abathele ngetingane lengisela itabi khona ibathatha ke mama jokes bayawuhlika bahlika bathi baphefumula ngeliphathi lerock emathikiti ayatholakala kuto tonke titolo taseFooties nasepizza club and grill but that nayile walk 22 July Mavuso Trade Center